is American. I.E.L.T.S Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. Prepare for I.E.L.T.S. Take your book. It is the skills and strategies of reading and writing. It is on the page number 162. You have come here for the general writing task 1. You have 2 tasks, 2 examination, right? In I.E.L.T.S it is academic and general. Academic for studying abroad in English speaking countries like Canada, Australia, US, and general. If you get a good score in reading, writing, listening and speaking in English, you can go abroad for your job. So, in general writing task 1, generally it is a letter writing. So here is an informal letter. There are 2 types of letters. What are they? Formal letter, informal letter. What are the formal letters, sir? Writing letters to your manager, writing letters to the authorities, it is formal letter. Writing letter to your friend, writing letters to your relations, your father, mother, it is informal letters, right? Formal letter and informal letter. Now we have come here for an informal letter. So, opening salutation. Opening salutation. What do you mean by opening salutation, sir? When you are writing, see here on the right side, you are saluting. Dear Jackie, whoever may be, your Ram or Rahim or Ratan, whoever it is, you are just saluting in the right extreme. In the left extreme in the top, you are writing the number and address. Below that you are writing date. Able to understand? Right hand corner in the top, you are writing your address, you are writing your date. Here in the left hand corner, right? In the right hand next, below that, you are saluting whoever it is. Dear Ram. Okay, now, first what you have to write? Greetings and explaining where, you and why. The first one is, first paragraph, it should be greetings. You have to greet somebody, isn't it? Whenever you write a letter. Then, explaining where are you and why you are staying there. See, for example, how are you? Is a greeting. I have not heard from you for ages means what? For a long time. I have not heard anything about you. And though I would let you know my news. So I will let you know where I am. I am still in Brisbane. He says where he is in Brisbane. And really enjoying myself. He says he is enjoying himself. Studying English and living with an Australian family. So this Brisbane is in Australia. So first he says, greets, how are you? I am fine. I have not heard from you for a long time. I will let you know about myself later. I am still in Brisbane and really enjoying myself, studying English and living with an Australian family. So he greets, then he is explaining where he is, and he says why and what he does in the first paragraph. In second paragraph, he says about where you are staying, where you are staying. The family I am studying with have been very kind, staying. 1 minute. The family I am staying with, he says about where he stays, and he says about the family which he stays with. The family I am staying with have been very kind. He says the family which he stays the people are very kind, although their little boy, the family they have a boy, can be a bit annoying. He sometimes irritates. He is only 8 years old boy, that boy, but always asks me lots of questions which are sometimes really embarrassing. Embarrassing means what? It's something makes you feel uncomfortable.
The house I live in is in very clean and spacious, and I have my own room which is very comfortable. So in first paragraph he greets and he says where he stays, and he also states what he is doing. In second paragraph he says about the family whom he is living with, how they are, what are the family members, how is his room, everything he describes about that. And in third paragraph he comes and says how you have been enjoying yourself the past few months after going to Australia and Brisbane, how he is enjoying. Last week he says about the incidents. We drove to the Gold Coast, which is only an hour away. He says Gold Coast in Australia, one beach, just 1 hour traveling. He went there. The beaches are amazing. He says the beaches are beautiful and are lots of high rise all the way down the coastline. So he says the waves going up and coming down. So beautiful beaches are there. He has gone to the Golden Coastline where he sees the high rising of the waves. I wanted to try surfing. What do you mean by surfing, sir? Anybody? In the waves, you just go. You know? Have you seen surfing? Have you seen English movies? A flat surface of a plastic thing will be there. They will put on the legs and you can see they will go with the waves up and down. So he wants to join in surfing. Joined a 2-hour class. He says he has joined in a 2-hour class, and he says we spent an hour learning how to stand on board. How to stand on a board means what? In water, standing on the surf, the boat. How to stand on the waves. So he and the family members, whoever he is staying with, they all went together. He has learned how to do the surfing, and then we went into the water to try riding a wave. Riding a wave means what? Riding a horse is okay. Riding a bike is okay. Riding a wave means going on top of the waves, adjusting yourself. I was also a little worried about the surf as some of the waves are quite big. Sometimes he was bothered because some of the waves are quite big. So coming here, so the introduction, what he says, he greets the reader, whoever it is, and he explains where he is and why he is there. In second paragraph he says where he is staying, how is his room, what are the family members are doing. The boy, who is an irritating boy, 8 years old, he says all about that. He says describes about his room. And in third paragraph he says how he has been enjoying his life in Brisbane. He went to the Gold Coast, then he waves, he joined in a surfing class, then he tried his luck by riding on a wave. So coming here, the concluding comments. So finally he says, concluding. So he is ending the letter by stating, I would really like to hear from you. So he wants to hear from him. Write back soon. So he's asking him to write back soon. Best wishes. His name is Natalie. Right? So coming here, look at the sample letter. So this sample letter, let us see. We use Dear Jackie because she is a friend and this is a personal letter. So you're using Dear Jackie. He is a friend. So this particular person, what's his name? Natalie. Natalie is writing a letter to Jackie. It is a friendly letter. The tone is friendly and informal. So what is the message in the letter? It is a friendly letter, isn't it? He greets, he says where he is staying, and he says how he is enjoying his life over there in Brisbane, that is in Australia, all about the surfing and everything. So it's an informal letter. Unlike in formal writing, in informal written English, contractions are acceptable. What do you mean by that, sir? In formal writing, you are not supposed to see I am. It is a contraction, right? Then any other contraction over here? Yeah, where is this? I would. Here, one other contraction. Then any other contraction. So, this contraction is accepted.
Only in informal writing. Formal writing for managers you should not write. For company, for all the, see, I had, I will, okay, he is, they are. So these contractions are not accepted in formal letters. In informal letters you can use. That's what is given here, number third point. Next, the first paragraph gives us the orientation, that is where the writer is and what she or he is going to write about. So in informal letter here, in the first paragraph, what he says, he greets, he explains where he is, and through the first paragraph he has written, I am enjoying myself. So we can understand what he is going to write. So he is going to narrate the incidences of his enjoyment, what he does for enjoyment, and about his all those informal things. You can get it from the first paragraph. And in the third paragraph, develops the news and gives some details from a recent interesting event in the writer's life. So this is the third paragraph, sir. First paragraph, second paragraph, third paragraph. Third paragraph, what does it say? It says about, third paragraph develops the news and gives some dates, some details from a recent interesting event. What is the recent interesting event in writer's life? Surfing the waves, right? Riding on the waves. So he has gone to the Golden Coast beach where he does surfing. So third paragraph states about what is recent experiment, interesting event in his life. The second paragraph gives us more information about the writer's life now. So in the second paragraph, writer's life, what is that? He is staying in a family. In the family he has a spacious room and he is having fun, sometimes irritation with a young boy, 8 years old. So he says about, in the second paragraph, what is the writer's life now. Next year, the concluding words make a friendly request to the recipient. Concluding, I would really like to hear from you. Write back soon, best wishes. So the concluding words make a friendly request to the recipient. He is making a friendly request. What is the request? Write back soon. So he is asking a request, write back soon. Next, the closing salutation. What is the closing salutation, sir? Best wishes. Is the informal best wishes. It is informal way of saying best wishes, right? It's informal. Or sometimes if it is formal, what do? Yours sincerely, yours affectionately, yours obediently to your headmaster, isn't it? So it's informal. So you are in closing salutation, best wishes. Opening salutation, dear Jackie. So this is a general writing. In writing task 1, you are writing a letter to your friend. It's an informal letter. So we starts with opening salutation, date and address. It is in the left hand corner, right hand corner here. And the first paragraph, he greets and explains where he is and what he does. And second paragraph, what is the present condition over there, where he is staying. Third paragraph, he says about what he is enjoying presently. And in the fourth paragraph, he just says about he is making a friendly request to his friend. And salutation, right? Ending salutation. Able to get it, sir? I don't have any doubt. Okay, let us ask what you are able to understand. Please come. So here is an I.E.L.T.S taker who plans to go to Australia. He is going to write his I.E.L.T.S examination in the month of December. End. So what he is able to understand, let us see. What you are able to tell about, introduce yourself, your qualification. And the country you are going to go is Australia. And tell about, if you get a letter, I mean, what do you understand by this letter first? Come here. Take you. Good morning, everybody. I am Karthik. I am completed BEC. I am planned to go Australia. I am learn about what are the form of
two form of letter writings, formal and informal. Formal writings letters are used to writing letter to relation, writing letters to friends. These are informal letters are used to writing relations, friends. Are formal letters are used to writing letters to manager, letters writing letters to authority persons. Those are here I am learn about what are the procedure to write informal letters. The right corners are used to write address and data. Left sides are used to what are the who is the person to write name of the persons, dear jockey, example dear jockey. And the first paragraph is used to explain your greetings and where are you and why are you staying on this place. Next, second paragraph is what are the how you staying with who are the staying with the families. And third paragraph is what are how to enjoying yourself in this place. Next, finally is concluding the comments, closing the solution. Thank you. To London in the month of December, he is going to write his exams. So what is he able to understand? Introduce yourself, sir. I am Santosh. I completed my graduate in BA Economics. Recently, I am staying in Kolathur. As he is having his stations. Okay, let us start in the next class. நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS வகுப்புகளுக்கு ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸ்கில்ஸ் என்றால் திறன்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் திறமைகள். ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங், எழுதுவது வாசிப்பது. ஸோ ஜென்ரல் ரைட்டிங் டாஸ்க் 1, ஆங்கிலத்திலே பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். இந்த 4 விதமான ஆங்கில பிரிவுகளின் கீழ் பரீட்சை நடத்தப்படும் உலகம் முழுக்க. இதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான ஆஸ்திரேலியா, கனடா, இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு நீங்கள் விசா பெற்று செல்லலாம், வேலைக்கு செல்லலாம். மேற்படிப்புக்கு செல்லும் பொழுது அகாடமிக் எக்ஸாமினேஷன் என்று சொல்வார்கள். வேலைக்கு செல்லும் பொழுது ஜெனரல் ரைட்டிங் எக்ஸாமினேஷன் என்று சொல்வார்கள். அதில் டாஸ்க் 1, டாஸ்க் 2 என்று இருக்கிறது. எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது டாஸ்க் 1லே 150 வார்த்தைகளுக்கு அடங்கிய ஒரு கடிதத்தை எழுத வேண்டும். அது அதிகார ரீதியான கடிதமாக இருக்கலாம், ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ். நட்பு ரீதியான கடிதமாக இருக்கலாம், இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ். ஸோ இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடியது இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நட்பு ரீதியான கடிதத்தினுடைய எழுத்து பயிற்சி. கடிதம் எப்படி எழுதுவது? இங்கே இந்த வலது ஓரமாக ஒரு காகிதத்திலே வலது ஓரம் உச்சியிலே உங்களுடைய முகவரியை எழுதிக் கொள்கிறீர்கள். அதற்கு அடுத்ததாக தேதியை எழுதிக் கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று வலது ஓரத்திலே அந்த தேதிக்கு கீழே டியர், உங்களுடைய அன்பான என்று சொல்லிக்கொண்டு அவருடைய பெயரை எழுதலாம். அது உன்னுடைய தந்தையாக இருக்கலாம், நண்பனாக இருக்கலாம், தோழியாக இருக்கலாம், தோழனாக இருக்கலாம். இங்கே ஜாக்கி என்ற நண்பனுக்கு ஒரு பெண்மணி, நட்டாலி என்ற பெண்மணி கடிதம் எழுதுகிறார். டியர் ஜாக்கி என்று சொல்கிறோம். இதனுடைய ஆரம்பம் சல்யூட்டேஷன் என்று சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்திலே. ஓப்பனிங் சல்யூட்டேஷன். சல்யூட்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இங்கே டைட்டில்ஸ் தேவையில்லை. உன் நண்பன் மேனேஜராக இருக்கலாம், டியர் மேனேஜர் ஜாக்கி என்று எழுத வேண்டிய தேவையில்லை. அவர் கலெக்டராக இருக்கலாம், டியர் கலெக்டர் ஜாக்கி என்று எழுத வேண்டியதில்லை. டியர் என்று எழுதிவிட்டு சரியாக அடுத்ததாக அவருடைய பெயரை நீங்கள் எழுதினால் போகுதும். அடுத்து முதல் பத்தியிலே பாருங்கள், இந்த கட்டுரை 1, 2, 3, 4 பத்திகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் 150 வார்த்தைகளில் இருக்கிறது. இந்த முதல் பத்தியிலே கிரீட்டிங்ஸ் என்றால் என்ன? முதல் பத்தியிலே எப்பொழுதும் கடிதம் எழுதும் பொழுது, நட்பு ரீதியான கடிதம் எழுதும் பொழுது கிரீட்டிங்ஸ், வாழ்த்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும். and explaining where you are, எங்கே இருக்கிறாய், தகவலை சொல்ல வேண்டும். ஏன் அங்கே இருக்கிறாய் 2 எழுதுக்குள் சொல்ல வேண்டும். முதல் பத்தியிலே
எங்கே இருக்கிறாய், ஏன் அந்த இடத்தில் இருக்கிறாய், வாழ்த்துக்கள் எங்கே, ஏன், வாழ்த்துக்கள் எங்கே இருக்கிறாய், ஏன் அங்கே இருக்கிறாய், how are you, இது ஒரு வாழ்த்து, எப்படி இருக்கிறாய், அதுவே ஒரு வாழ்த்து. I am not heard from you for ages, பல காலங்களாகிவிட்டது, பல மாதங்களாகிவிட்டது, பல வருடங்களாகிவிட்டது உன்னிடமிருந்து தகவல் பெற்று. And though I would let you know my news, இருந்தாலும் நான் என்னை பற்றி நான் தகவலை சொல்கிறேன். I am still in Brisbane, நான் ஆஸ்திரேலியாவிலே பிரிஸ்பேன் என்ற ஊரிலே இருக்கிறேன். And really enjoying myself, அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை, மற்றற்ற மகிழ்ச்சி சந்தோஷத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே? ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ், ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். And living with an Australian family, ஒரு ஆஸ்திரேலிய குடும்பத்தாருடன் நான் அங்கே தங்கி கொண்டிருக்கிறேன். சோ இங்கே வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறார், எங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார், என்ன பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். வாழ்த்துக்கள், how are you, எங்கே இருக்கிறேன், பிரிஸ்பேன் என்ற ஊரிலே ஆஸ்திரேலியாவிலே. யாருடன் இருக்கிறேன், ஒரு ஆஸ்திரேலியன் குடும்பத்துடன். என்ன பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன், ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். இந்த முதல் பத்தியிலே சொல்லிவிடுகிறார். இரண்டாவது பத்தியிலே where you are staying, எங்கே தங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய், தங்கும் இடம் எப்படி இருக்கிறது, அங்கே உறுப்பினர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள், அதை இரண்டாவது பத்தியிலே எழுதுகிறார். The family I am staying with have been very kind, நான் தங்கி இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தார் என்னிடம் அன்பாக இருக்கிறார்கள். Although their little boy can be a bit annoying, அவர்கள் குடும்பத்திலே ஒரு சிறு பையன் இருக்கிறான், சில சமயங்களில் எரிச்சலாக இருக்கிறது. Is only 8 but always asks me lots of questions which are sometimes really embarrassing. அவன் சில கேள்விகளை கேட்கிறான், எனக்கு சில நேரங்களிலே தர்மசங்கடமாகி விடுகிறது, embarrassing. The house I live in is very clear, clean and spacious. நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வீடு சுத்தமாக இருக்கிறது, spacious, அதிக இடம் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. And I have my own room which is very comfortable. எனக்கென்று தனி அறை இருக்கிறது, மிக வசதியான அறையுடன் கூடிய அந்த வீட்டிலே இருக்கிறேன். அடுத்ததாக எப்படி நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று இந்த நட்டகி ஜாக்கிக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார், எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். முதல் பத்தியிலே வாழ்த்துக்கள், எங்கே இருக்கிறேன், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக எந்த வீட்டிலே, எந்த அமைப்பிலே, எந்த குடும்பத்திலே எப்படி இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். மூன்றாவது தான் வாழ்க்கையிலே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லுகிறார். லாஸ்ட் வீக், போன வாரம், we drove to the gold coast என்று சொல்லக்கூடிய தங்க கடற்கரை. கோஸ்ட் என்றால் கடற்கரை ஓரம், தங்க கடற்கரைக்கு சென்றேன் ஆஸ்திரேலியாவிலே. which is only an hour away, எங்கள் வீட்டிலிருந்து 1 மணி தூரம் பயணம்தான். the beaches, அந்த கடற்கரைகள் are amazing, ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. and there are lots of high rise all the way, அங்கே அலைகள் மிக அதிக அளவிலே, பெருமளவிலே உயரமாக வருகிறது. down the coastline, அந்த கடற்கரையோரம் வரும்பொழுது அந்த அலைகள் மேலோங்கி எழும்பி கடற்கரைக்கு வருகிறது. I wanted to try surfing. surfing என்றால் என்ன? அந்த கடல் அலைகளிலே, அலைகள் மேலே ஒரு கட்டையை வைத்து, பிளாஸ்டிக் கட்டையை வைத்து மிதந்து வருவதை சர்ஃபிங் என்று சொல்கிறோம். கம்ப்யூட்டரிலே சர்ஃபிங் என்றால், கணிப்பொறியிலே சர்ஃபிங் என்றால், பல கம்ப்யூட்டரிலே ஒரு இன்டர்நெட்டில் இருந்து இன்னொன்றுக்கு போவதை சர்ஃபிங் என்று சொல்கிறோம். இங்கே கடற்கரையிலே சர்ஃபிங் என்றால் கடல் அலைகள் மேல் கட்டைகளிலே மிதந்து வருவது, அல்லது கட்டையின் மேல் நின்று கொண்டு அந்த அலைகளினுடைய உயரத்திற்கு தகுந்தபடி, அதனுடைய அசைவுகளுக்கு தகுந்தபடி உன்னுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி நீ மேலும் கீழும் தண்ணீருக்குள் செல்லாமல் மிதந்து வருவதை சர்ஃபிங் என்று சொல்கிறோம். And I joined a 2-hour class, தினமும் 2 மணி நேர வகுப்பு, இந்த கடல் அலைகளில் மேல் மிதப்பது. So we spent an hour learning how to stand on board. board என்றால் ஒரு கட்டை, பிளாஸ்டிக் கட்டை. 1 மணி நேரம் செலவு செய்கிறோம் எப்படி அந்த கட்டை மேல் நிற்க வேண்டும் என்று. And then we went into the water to try riding. அதற்கு பிறகு கடலிலே சென்றோம், தண்ணீரிலே சென்றோம், எப்படி சவாரி செய்வது, அலைகளிலே சவாரி செய்வது.
காரிலே சவாரி செய்யலாம், குதிரையிலே சவாரி செய்யலாம், அலைகளின் மேல் சவாரி செய்வது மிக முக்கியமான விஷயம். I was also a little worried. நான் சில சங்கடப்பட்டேன் about the surf. இந்த அலைகள் மேல் பயணம் செய்வது. As some of the waves are quite big. சில அலைகள் மிக உயரமாக வருகிறது. 4 மீட்டர், 5 மீட்டர், 6 மீட்டர் என்று மீட்டர் கணக்கிலே உயரமாக வருகிறது. அலைகளை கண்டு நான் அச்சமுற்றேன். So concluding commands, இறுதியாக சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்கியம், I would really like to hear from you. உன்னிடமிருந்து கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறேன். ரைட் பேக் சூன், உடனடியாக எனக்கு கடிதத்தை எழுது. பெஸ்ட் விஷஸ், அன்பு வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லி, இதுதான் க்ளோசிங் சல்யூட்டேஷன், இறுதி வணக்கம். ஆரம்ப வணக்கம் டியர் ஜாக்கி, இறுதி வணக்கம். அதான் க்ளோசிங் சல்யூட்டேஷன் என்றால் வணக்கங்கள். பெஸ்ட் விஷஸ் என்ற வார்த்தை நட்டலி, அந்த அம்மாவுடைய பெயர் நட்டலி, ஜாக்கிக்கு நட்டலி எழுதுகிறார்கள். ஸோ லுக் அட் த சாம்பிள் லெட்டர், இந்த சாம்பிள் கடிதத்தை பார். வி யூஸ் டியர் ஜாக்கி பிகாஸ் ஷி இஸ் எ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் எ பர்சனல் லெட்டர். டியர் ஜாக்கி என்று எதற்காக எழுதுகிறாய்? இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கடிதம். த டோன் இஸ் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் இன்ஃபார்மல். இந்த கடிதத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு அலுவலக கடிதமாக இருந்தால் உன்னுடைய குறைகளை, நிறைகளை, உன்னுடைய பிரச்சனைகளை எழுதுகிறாய். ஆனால் இங்கே ஒரு நட்பு ரீதியான ஒரு கடிதமாக இருக்கிறது, நட்பு பாவிக்கக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கிறது. எப்படி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய், ஒரு நண்பனுக்கு எழுதக்கூடிய கடிதமாக இருக்கிறது. ஸோ இன்ஃபார்மல். Unlike informal writing, in informal written English, contractions are acceptable. நன்றாக நான் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நட்பு ரீதியிலே கடிதம் எழுதும் பொழுது இங்கே ஐயன் போட்டு விட்டு ஒரு குறியை போட்டு டி என்று போட்டு விடுகிறாய். அந்த டி என்பது அந்த குறி எதை சொல்லுகிறது? ஐ வுட். இதற்கு ஐ வுட் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஐ வுட்டை சுருக்கி ஐ இட் என்று சொல்கிறோம். ஐ ஹேட் என்பதை சுருக்கி ஐ டி என்று சொல்கிறோம். இந்த ஐ வில் என்று சொல்கிறோம். இதை எல் என்று சுருக்குகிறாய். ஹீ இஸ் அல்லது ஹீ வாஸ், இதை சுருக்கி இஸ் அப்பாஸ்ட்ரோபி எஸ் போட்டு விடுகிறாய். அப்ப இந்த சுருக்கங்கள் நட்பு பாவிக்கக்கூடிய கடிதங்களுக்குத்தான் இந்த சுருக்கங்களை நீங்க போட வேண்டும். உன்னுடைய அதிகாரிகளுக்கு ஒரு குறைகளை சொல்லுவதற்காக நீ அரசு அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் எழுதும் பொழுது இந்த சுருக்கங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அடுத்ததாக the writer is the first paragraph gives us the orientation, that is where the writer is and what she is going to write about. இந்த முதல் பத்தியிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த எழுத்தாளர் எங்கு இருக்கிறார், இந்த எழுத்தாளர் இனி வரக்கூடிய கடிதங்களில் என்ன சொல்ல போகிறார் என்பதை இந்த முதல் பத்தியிலே இருக்கிறது. நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது அந்த முதல் பத்தியிலே எங்கே இருக்கிறீர்கள், முதல்ல வாழ்த்துக்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள், பின்னாடி வரக்கூடிய செய்திகளை முன்னரே இந்த முதல் பத்தியிலே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு வரியிலே எழுதிவிடுகிறார். இங்கே ஐ எம் என்ஜாயிங் மை செல்ஃப், நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ நமக்கு என்ன தெரிகிறது, இவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை பற்றி, தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை பற்றி, தன்னுடைய ஆனந்தத்தை பற்றி பின்பற்றியிலே எழுதப் போகிறார்கள் என்பதை முதல் பத்தியிலே அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஸோ முதல் பத்தி என்பது பின் பத்தியிலே வரக்கூடிய விஷயங்களை சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு இடமாக அது இருக்கிறது. The third paragraph develops the news and gives some details from a recent interesting event in the writer's life. இந்த மூன்றாவது பத்தியிலே இது மூன்றாவது பத்தியிலே எதை சொல்லுகிறது, முதல் பத்தியிலே என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை சொல்லுகிறது. மூன்றாவது பத்தியிலே தான் தற்காலிகமாக அனுபவித்த சில விஷயங்களை, ரசித்த சில விஷயங்களை சொல்கிறார். தங்க கடற்கரைக்கு சென்றோம், அலைகள் பிரமாதமான அலைகளாக இருந்தது, அலைகளின் மேல் சவாரி செய்தோம், அனுபவித்தோம், ரசித்தோம், இன்புற்றோம் என்பதை மூன்றாவது பத்தியிலே சொல்கிறார். செகண்ட் பேராகிராஃப் இரண்டாவது பத்தியிலே gives us more information about the writer's life now. இரண்டாவது பத்தியிலே அந்த எழுத்தாளர் யார், இந்த நட்டலி,
அவருடைய தற்காலிக வாழ்க்கை என்ன, படித்து கொண்டிருக்கிறார், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு வீட்டிலே. The concluding words make a friendly requesting the recipient. Concluding என்றால் என்ன, இறுதி உரையாக, இறுதி பத்தியாக ஒரே வாக்கியத்திலே உன் பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன், உன்னிடமிருந்து கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறேன், அது இறுதியாக பத்தியிலே வருகிறது. அடுத்ததாக க்ளோசிங் சல்யூட்டேஷன் என்றால் என்ன, ஆரம்பத்திலே வணக்கம் என்று இரு கைகூப்பி வணங்குகிறார் ஒரு வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது, வீட்டை விட்டு போகும் பொழுது இறுதி கைகூப்பி வணங்குகிறாய், அது இறுதி வணக்கம். ஆரம்ப வணக்கம், வரவேற்கக்கூடிய வணக்கம், வாழ்த்தும் வணக்கம், இறுதியாக போகும்போது வாழ்த்தி அனுப்புகிறாய். ஸோ இந்த வாழ்த்தி அனுப்பக்கூடிய க்ளோசிங் சல்யூட்டேஷன் பெஸ்ட் விஷஸ், சிறந்த வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லி அந்த நட்டலி என்ற அந்த பெண்ணுடைய பெயரை எழுதி விடுகிறாய். ஸோ நண்பனே, டியர் ஜாக்கி, இன்ஃபார்மல் லெட்டர். முதல் பத்தியிலே என்ன சொல்ல போகிறாய் என்பதை எழுதுகிறாய், இரண்டாவது பத்தியிலே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அங்கே, மூன்றாவது பத்தியிலே தற்காலிகத்திலே நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்கிறாய், இறுதி பத்தியிலே உன் நண்பனிடமிருந்து பெறக்கூடிய விஷயத்தை நீ ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறாய் என்று சொல்லிக்கொண்டு இறுதி வணக்கத்தை இடுகிறாய். ஸோ இப்படிதான் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸில் கடிதங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ நன்கு தெரிந்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கடிதங்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.